Hello and welcome to Positive Talk. This week we continue with our discussions that we were having on the program last week, where we were hearing young people coming together, dialoguing and telling each other that we are sister to sister. And as sister to sister, we need to mentor each other, reclaiming our space, reclaiming our sexual and reproductive health rights. So this week we continue hearing the voices of young people. What exactly do they want to see happening in their lives? Group 2 zvatadzidza kubva kuna sister vedu vatudza history yavo kubva vachikura kusvikira vasvika pavavi. Zvavakasangana nazvo muupenyu hwavo zvavatitaurira, vati pavakatanga kuenda kuchikoro pane time yakamboitika nguva yehondo, saka kuchikoro kwainetsa vatombomira chikoro, but havana kutoti chikoro ndatoregera zvelife yese. Vakazoti zvinhu zvagadzikana pavazoenderera mberi nechikoro. Saka isusu tadzidza kuti even kana nyika ikaita sei zvainenge yaita nowadays, like tikatarisa 2008 pakamboitika zvakamboitika, vana kumaschools maform 4 haana kukwanisa kunyora, but vamwe ndopavakaita mukana wekuitisana nhumbu, vamwe vachitizira vakafungidza kuti ndo good idea, but vakatozvikanganisira life yavo. But sesu vamwe takazoendera hedu mberi nechikoro, hatina hedu kuita zvemusikanzwa. Tadzidziswa kunzi don't let down upon yourself, kuti munhu kana uine mafriends like zvatiri munomu, ndoonawo kuti zvakapfekwa nasisi avo ndozvandinoda, ndobva ndatotangotozvidzikisira kuti zvandikapfeka inini chi hazvisi kuita, ndakutotangotoona kunge ndisiri munhu pavanhu. Ndadzidza kuti zvandinenge ndabva nazvo kumba kwedu izvozvo ndofanira kutozvikoshesa, ndikazvisumidzira vanhu vanoona kutoti munhu yakachena chichichi, vamwe vandotanga kutozondichivaona izvozvo. Then munhu haufaniri kusazvitarisira pasi nekuda kweurombo kana kwaunobva. Ndambozvitaura, vatidzidzisa kuti mulife unofanira uri prayerful, unofanira kunge uchinamata uchienda kuchechi, cause tikada kutaisa mazuva ano vechidiki like isusu, ukada kutaisa zvavari kuita zvinonetsa. Toblame hedu maparents kuti maparents akadai, but maparents sometimes vanenge vachitotry by all means kuti chengetedza, but isusu vana tinenge chita musikanzwa. Like vana vakambobatwa vakabudiswa kunzi vana vaiita maparties, vabereki vachiti vana vari kumaschools, but vana vaibuda vachiita maparties vachizorara nevakomana, tisi tinenge tazvikanganisira. Saka tofanira kunge tichinamata tichienda kuchechi. Ivo vatidzidzisa kuti patime yavaisangana nezvinhu zvavaisangana nazvo, vanga vari muRoman Catholic Church, vaienda kuchechi and family yavo vainamata, vaisamboregera kunamata. Saka takurudzirwa kunzi tofanira kunge tichigara tichinamata. Then choose the right friend that can help you. Mulife tofanira kusarudza friend chaiyo, because inini ndikaita mafriends angu, mafriends yayo maybe handifanire kuteerera zvaanenge achitaura, kuti kana akanditi pane kwaitika pati handei ikoko, ndofanira kumubudira pachena kuti inini I can't, handisi kuda zvekuenda ikoko, because handifanire kutya. Ndikada kutedzera izvozvo, kana iye akaitiswa mwana ada kuti kana ine ndisina mwana ada kuti ndifanane naiye kuti nditowo mwana. Saka ndofanira kuchuza zvandinoda inini, kana kutomudza kuti handisi kutoda. Kana tichisiyana ngatitosiyane zvedu, ndendiramberi nelife yangu. Kuita somebody you trust wekutaurira zviri pakati pemwoyo pako. Vatidzidzisa kuti unofanira kuva nepeseni waunofanira kutaurira zvaunoda iwewe, zvaunoziva kuti secret yako, nekuti ukangoti anyone wandasangana naye munomu ndongotanga ngomudza secret yangu, ndazodai, handiziye munhu wacho noti akamira sei, ndozopedzisira ndazoinzwa secret iyaya yakubuda nepamwe. Like mumagroups matanga tiri mamutaura nyaya dzakasiyana-siyana, wozoti wapa lunch kana ndafamba ndichiya kuno ndozonzi ona musikana yazotaura nyaya yakati. Unofanira kuva nepesoni waunofanira kutrusta, unofanira kutaura nyaya dzako dziri secret. Then dress for a purpose. Vatidzidzisa kuti vakaenda kunyika dzakasiyana-siyana and vaisangana nevanhu vakawanda, vachisangana nemahead of states enyika dzakawanda. Ivo vatidzidzisa kuti inini ndaisambonyara kusunga dhuku rangu kuzviratidza kuti ndiri muAfrican,
kuti ndasangana nevamwe kana kuti ndasangana nevanopfeka zvavanopfeka ndo ndati ndada kutedzerwa izvozvo. Hanzi inini ndaipfeka dress code yangu kuti vanyatsoziva kuti ndiri muAfrican zveshuwa. Vamwe vaifungidzwa kuti pamwe mai ava vane rasta, but no, ndinotosunga dhuku rangu kunyatsoratidza kuti ndiri muAfrican, ndichinyatsopfeka maAfrican atai yangu zvakanaka. Saka hanzi dress for a purpose, noti kungotedzera kuti ndingi zvaapfeke ndakupfekawo izvozvo. Then yakupedzesera yavataura yekuti hanzi vatipa example yekuti pane musikana akaita nhumbu ari pachikoro pauniversity. Handiti ende baba vake vanga vakafa, aichengetwa naamai, but mai vake vakamugamuchira. Vamugamuchira kudaro vaambomhira chikoro. Mwana wake achibva akura ndobva azoenderera mberi nechikoro. Saka vanga vachitidzidzisa pakuti kana isusu teita mistake yekupiwa nhumbu tiri pachikoro, ngatisati tobva tatoregera kuti chikoro chatopera, tobva tatoita advantage yekuti zvatane mwana toramba tichingoitisa namwana chikoro chatopera. Tofanira kuenderera mberi nechikoro. I'm Jana Manditsera, a law 6 student from Zengeza 1 High School, and I'm happy to be here. Right. Tatina sister Bia, yeah, she's very cool. Mangotira kutanzi count your blessings. Munozoti chika isuka zvitarisa tana katosiyana. Munonzi kama munhu anocomplaina kuti let's say inumba kwedu tazodya nemaveji chichi, but you must learn to appreciate zvatinazvo. Kozi tikatarisa masheets mune mwe mwana utika hatona kana souti yekuti ananje asati arara, ende isu takatokomborwa naMwari kuti tono maveji wawo titora takatoguta totofamba chitosekera kuti ndakaguta. Then panye gift of life, munozoti mwana noti alarm yangu inozorira handa kumuka chichi. Munombozoti alarm haisiro inokumutsa, but Mwari ndiye anokumutsa. Chimbonoisa alarm iyo pasaidi pechitunhu unoona kuti anomuke tozoshelta. Then munozoti vanhu vatara futi nyaya kuti vanhu takasiyana. Iwo unogona kuti nini shamwari yangu anoita doctor under masciences, iwo unoita history dzako, unoita nozoita kana lawyer. Nozoti usateedzere izvozvo, handi haugone zvinhu zvese, but unozoti Mwari ane zvake zvaakakuchengetera zvaunogonewo. Saka you must pray to God kuti akutungamirire munzira yako kuti ugobudirira. You must be clear about what you want, guys, because muupenyu mungazve zvakaoma. Pasi pana yevakomana apa musanyeperwe, handi munozoti pane imwe saying so yandoifara zvisingeti inonzi the higher the cooler the lower the hot. Munozoti chi ini ndakamira panapa ndi A-level student, pane twakomana twe-level yababa turipo, ukaenda kuuniversity kune hama gentlemen ariko, kana mbochingokwira futi unongoona unova mwakangwanda. Saka wait for the right time, get you. The discussions from the girls will continue after the break. Join us. Sister to sister, so if you are my sister, what can you do for me? What can I do for you? Let's hear from the young girls. This commemoration is a good example of our government and civic society's commitment to ensure that there is investment in young women and teenage girls' welfare and development. We, the young people, are very much excited and grateful about this day. We appreciate the efforts that everyone gathered here is playing in your different capacities. To address the challenges of young people, especially young women and teenage girls, it is mostly pleasing and refreshing realizing that young people from within the country are coming together with and for a common agenda. Allow me to go vernacular.
I was hearing everything that you were saying, but ndashamisika. Mese muri kungotaura kuti vanhusikana tiri vulnerable. Do you know that the men, vakomana, they are also vulnerable? Murungoti, men are there to abuse us. Men are there to sexually harass us. But we, the ladies, isu vanasikana, tiri kutokonzeresawo kuti these men vati abuse. Girls, vana vechikoro, you are going to the male teachers' base rooms. Mega, makapfeka tumamini, kunonyebedzera kubvunza weki, mukunotsvagei. I'm encouraging you, the ladies, the leaders of tomorrow, that we can conquer. For us to conquer, we first conquer our temptations. For us to conquer, we first conquer the bad influence that is amongst us. I heard an example saying, Kuti, I heard one of the mentors saying that ukaona uchingoita shamwari ingori concerned about kuchena, my looks ako, makeup, what about your education? That person is not a good friend. I want you to focus to a friend that is there to guide you. You can have a friend who is a boy, mukomana, shamwari, not anything else, but just a friend because he's a brotherly figure. He can guide you por kurasika because they are men, they know what happens. I would also like to encourage the young girls that let us focus on our education. Zvaimbonzi vasikana havatonge, but ndakatomira ndokunzwo excellency. You can be who you want, no matter what sex you are, no matter where you come from, no matter how poor your family is. Iwe student, hauskutambura. You are not poor. Iwe you are very rich, because that little that your family is giving you, wega you cannot raise it. So Iwe, if you no longer want to be a poor young lady, work hard, strive. Rara 3 hours maneru, uchazorara wa ma CEO sa mama veda wavekuteo wana. Anditi? Mese mamshara uti muda kuita mapurisa, muda kuita ma doctors, muda kuita ma nurse. But how can you become that person? Iyo chipinda mumbani na 10 o'clock. Mashops avara, wanga uri kupi. How can you become a doctor? Iyo singaverengi. How can you become a doctor? Iyo chingo twaenda kuchikoro ungofunga rice ne beans dzawabikirwa kumba. These organizations that are here are there to help us. We have been having sessions where we are discussing our problems. I hope all of us were not lying. We were saying it from our hearts. We speak from our hearts if we want things to change. Mese murungoti, vakadzi vakagaroko. Vakadzidza, vakawana mukana. Hakuna chinhu chinonzi mukana. Opportunity dances with those who are on the dance floor. So they used the time they had while they had it. They made hay while the sun still shined. Iwo kadoti rega indimbofara, ndichiri mu teenager rega indimbonakidzwa, makore akareba stereki ndozoita serious ndakuma 20s. What's that? You're stupid. I'm sorry if I'm being too blunt, but you're very stupid. That opportunity that you have right now, use it. If your parent is taking you to school now, it means this is the only time you have. Work hard and be who you want to be. Every woman can be as great as they can. Housewife. We are going to school so that you learn how to cook, you learn how to clean. That is a lie. Tell them, Iwe, I'm going to be your boss. No one is vulnerable. You are only vulnerable when you make yourself vulnerable. So if you tighten up yourself, if you are composed, a lady is someone who is composed. A lady is not someone who is loose. A lady is a person who knows that when I am talking, I'm talking as a lady. Usango taure wakazhandukirwa chifungiro kuti it's exciting. Taura uri composed. Say the message, because what is wanted by the people is what you are saying, not how you are saying it. So be composed. Be dignified. Value yourself. No good, I am special. No good for me to be there. That is how the population can grow. Nasi word population day. But if you go around sleeping around, doing so many disgusting things in front of mature people's eyes, what do you think you're portraying? What behavior are you trying to portray to the future generations? For us women, we should be who we are, we should be great, so that the generations that are coming tomorrow may learn. We always study about Margaret Thatcher, we study about all those great people. Don't you want the future generations to study about you? I thought as much, you do.
I've been hearing in the investment areas that you have been saying, and I believe that the government and those non-governmental organizations, and even we will try to make sure that there is investment everywhere. But I, as the child president, I'm not speaking in financial investment. The only investment that I can assure that I will provide to Zimbabwe and Africa at large is the investment of valuing yourself. If you worth yourself, that is the greatest investment. We want our parents that when you graduate, when you are successful, they will tell you, "Mwanangu, you have been my greatest investment." That is what we want. We are not investing so that we make money. Whenever you walk, whenever you talk, whenever you smile, whenever you dress, know that you are the it girl. I speak #facts, and I hope that one day you realize that when she was standing in front of us, she said something. Ladies and gentlemen, a few gentlemen who are here, thank you for listening. I wasn't being a feminist or anything, but I was just saying the fact that women, we are born to shine. After hearing from the young girls, I'm sure you and I can really tell that you've got a role to play. You have a role to make a change. You have a role to make a difference in a young girl's life. Mwari wangu makanaka. Tasumuka vechidiki, tasumuka vasikana, tasumuka vanamai, tasumuka mamentors, tasumuka hurumende yedu yakarepresentwa pano, tasumuka se-United Nations. Tasumuka with an understanding. Kuti today, the beauty of today is the young people of today. Tasimuka with an understanding that without investing in girls today, ramangwana redu harina kujeka. Ramangwana renyika rinosumuka nekusimba. Ndokunge mwanasikana zuva ranhasi awana dzidzo, awana kukosheswa, awana matarenda ari maari, awana kuwana zvibereko. Celebrating this very special day, I want to thank you, NFPA. Really, this is an extraordinary experience. For me, both, just as Nyaradzai ndabva kwaMurewa mangwanani kuseni, but also just thinking in my mandate as the African Union Goodwill Ambassador for the campaign to end child marriage. When I was listening to the stories, when the girls were telling the stories in the groups, when my co-mentors were sharing their stories, I was seeing myself in every story. I didn't know that I can climb a bus. I didn't know kuti ndichawana mukana wokukwira bhazi paupenyu ndichikura ndiri kwaMagaya ikokuya. Taifunga kuti ndichangofira kuruzevha tichingotambura semutamburiro wataita iwouya. Pane manga ekuti anongoonekwa akakutsemura. Poita manga anodhinda kusiya ekuita kunge tirakita. Pane hurombo hunoverengwa mumabhuku. Handiti vamwe muri kutaura about poverty. Pane hurombo hunoverengwa mumabhuku. Poita hurombo hunoonekwa. Poita hurombo hunogara mauri unotohunzwa kuti pano. Let me be very blunt. I'm back home. As an international human rights lawyer, as somebody who was leading a global organization as a chief executive in 120 countries, 420 countries, having in my hands 25 million women and girls whom every day I was responsible for meeting with heads of states, meeting with heads of business at the global level in our communities, meeting with the chief justices, the chiefs of police, everybody. But in my heart deep, mudumbu mangu kurwadziwa kuti it's possible. Vasikana, it's possible. Ndakatambura mutamburiro wamatsanangura. Ndikamboregawo kuenda kuchikoro kwamakore, sekuti chikoro chakanga chisipo chekuenda tu. I know what it means to experience child marriage in my family.
But let's not our current circumstances be our destination. Poverty iri transient, it's not permanent. Urombo haugare huripo, tinohushandira, totsvaga kuti tingabude pahuri sei. So, my clear message kwamuri vasikanaka, pauri papo pari kugogonera, pari kudzimba, but we can get out of it. There are opportunities. So I want to just conclude with a couple of recommendations on how. Because kutsanangura namoka, tingatsanangura for the many days, but we need to find solutions. We need to be solution-oriented. First, we need to start by agreeing that it's unacceptable. It's unacceptable in my Zimbabwe, in my country, in my Africa, in my world. It's unacceptable that teenage girls can continue to live a life for which they don't have the basic needs and the basic rights. It's unacceptable. That's why we have our own Assistant Commissioner Charamba here. It's unacceptable to us as a people, our girls, teenage girls, can still continue to experience abuse and violation, and that these crimes can go just without having to be unattended to. It's unacceptable. So we just need to make sure that the issues around basic needs, basic rights, and the issue of abuse, a clear message that it's unacceptable. Secondly, it's important that we invest in basic services. Basic services. Food security at household level. Chikafu. Anditanzwa urombo unobvira pakushaya sadza chaiko. Wozongopedzera chienda sekuti vatiri kufidha vakawanda pano pamusha. Saka urombo. So we need to address basic service of poverty, but we need to address education for the girl child. And that requires both a very serious intervention by the government and a very serious intervention by the families and by the communities. Because kuti Joshua aripi musikana anga achitaura kuti ndiri kutengesa mbudzi, ndiri kupfuya ndane huku dzangu 7. Sure tinotenda because you are being entrepreneurial. But part of me is saying, actually, no. We can't allow our girls kuti vagoita those kind of economic projects. Ukarida kuzenda kuchikoro, ukarikuda kuzofamba distance. We need to find solutions for affordable, quality education accessible to our girls. Whilst at the same time, yes, encouraging these entrepreneurial skills. It's important to have those entrepreneurial skills. Definitely they're critical. On Positive Talk, I'm now joined by Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba, who was one of the mentors during this program. Senior Assistant Commissioner, welcome to Positive Talk. Thank you very much, Terry. We want to find out from you, you were interacting with young people, young ladies. How has been the experience? How did they take the issues and how did they relate to you? Thank you very much, Terry. I can say the experience was quite motivating, but at the same time, as a mother, at times I had to hold back my tears when I saw some of the girls and looking at that, they've been disadvantaged. The young girls who are actually pregnant at an early age. And as they shared their stories, especially when the young girl who has got at such a young age, and there are some people out there who have abandoned things. I believe we all need to share with these underprivileged girls. And as a mentor as well, I believe we also need to share information and empower our young girls and also motivate them that tomorrow they are the future leaders. Without us, they might not have the vision to go forward. So I'm challenging all the women out there, if you see that there are children who are disadvantaged, they are also your children. So this is good that all children, if you have the opportunity, please use it wisely and avoid peer pressure, avoid drugs, and avoid also social media, which tells my Charamba to have nice, what do you call them? Nice eyebrows.
Those are petty things. Nice eyebrows. We are talking important issues. And an eyebrow for me is nothing. So don't be fooled that you must have nice eyebrows, look pretty. You must empower yourself, study. Eyebrow for me is not an issue because I've empowered myself, I'm educated. Thank you. Well, powerful words to young girls, powerful words as well to parents from Senior Assistant Commissioner Charity Charamba. Until next week, goodbye.